أن أرحب بكم جميعا في دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي يحمل شعار الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة، آملا أن لدعم قطاع المياه وتعجيل الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة به، باعتباره ذا أهمية حيوية للتنمية المستدامة، وعاملاً محورياً لتحقيق الأهداف والغايات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030. محمد بن جرش، وكيل دائرة الطاقة في إمارة أبو ظبي. دائرة الطاقة معنية بوضع السياسات والأنظمة الرقابية للماء والكهرباء والتبريد المركزي والصرف الصحي والمياه المعالجة والمياه اللي هي معاد تدويرها. طبعا جهود دائرة الطاقة وإمارة أبو ظبي في الأمن المائي والاستدامة المائية هي وضع خطة طويلة المدى لإدارة الموارد المائية وتقنين الاستهلاك. هذه الخطة راح ينتج عنها توفير ما يعادل 32% من الاستهلاك المائي لإمارة أبو ظبي. في نفس الوقت وضعنا خطة وسياسة لاستخدام المياه المعاد تدويرها بنسبة 100%، وأيضا التوسع في مشاريع المياه عن طريق التناضح العكسي لفصل إنتاج الماء عن الكهرباء. وفي الحقيقة طبعا هو منتدى مهم، سواء للتواصل أو لتبادل الخبرات أو للتكامل بين الأشقاء العرب كلهم. قبل ما ابتدي يعني برضو أنا يعني الإمارات قدمت 3 مراكز تميز دولت ممكن يفيدوا الدول العربية كلها، سواء لاستمطار السحب أو استقطاب المية من بخار المية، استقطاب المطر من بخار المية، أو التخزين الاستراتيجي للمية عشان يواجهوا المستقبل. فدي برضو من الحاجات اللي هو استفاد بيها في الدول العربية. بالنسبة لنا في مصر طبعا احنا عنا على محاور متعددة: التغيرات المناخية وتأثيرها على استهلاك المية، تأثيرها على الكوارث، على السيول، على الجفاف، الزيادة السكانية. احنا عندنا زيادة سكانية عالية، فبالتالي ده تحدي لازم نشتغل عليه. التحدي الثالث اللي هو العمل الغير منسق وغير منظم، يعني او منسق مع دول المصب اللي هي السد اللي بتعمله اثيوبيا. ده تحدي، وخصوصا ان احنا بنبقى حساسين قوي لاي تغير في كميه الميه اللي هي ممكن توصل لمصر. ان احنا نعتمد على 97% مياه دوليه بتيجي من خارج مصر، وبالتالي بيبقى في حساسيه كبيره قوي لو كميات المياه دي تاثرت. طبعا احنا عاملين كذا محور. المحور الاولاني ان انا لازم اعظم ما املكه او ما تحت ايدي كميه، ان انا اعيد استخدامها اكتر من مره، ان انا احاول ازرع بالميه المالحه، اخلطها مع ميه عذبه واعيد استخدامها. طبعا ده بيتطلب ان انا احسن نوعيه الميه.
ففي انفاق كبير قوي على تحسين نوعيه الميه ومحطات المعالجه، سواء صرف صحي او صرف صناعي او صرف زراعي. وبنشوف كل نوع ميه معالج له استخدام. يعني في ميه مثلا ما استخدمهاش الا في زراعه الاشجار بس، في ميه ازرعها في حاجات مثمره ولكن بقشره، في ميه ازرعها في النجيله. فمش كل انواع اعاده الاستخدام كل على حسب الحاله بتاع ونوعيه الميه اقدر استخدمها. طب المحور ده مهم جدا. المحور الثاني اللي هو ترشيد استخدام الميه، وهنا في الامارات برضو الوزير الطاقه قال ان الهدف على 2030 يبقى فيه توفير 40% من استهلاك الفرد. ده طموح عندنا برضو، لان بشويه مجهود في القطع الموفره اللي تركب في الحنفيات في البيوت ده ممكن نوصل له. توفير في الزراعه، احنا عندنا اكبر برنامج تشهده مصر، يمكن اكبر برنامج في العالم لتبطين وتاهيل الترع والمسائي وادخال النظم الري الحديث، سواء ري بالتنقيط او ري بالرش في الاراضي القديمه. بتزود الانتاجيه وبتقلل استهلاك الاسمده وبتقلل استهلاك المبيدات وبترشد الميه، وبالتالي يبقى في ميه بتكفي كل الفلاحين ونقضي على ازمات وصول الميه للناس، وفيها جزء بيئي، تاثير بيئي، تحسين البيئه العامه في الترع والمصارف. بعد كده تنميه موارد مائيه. طبعا تنميه موارد مائيه زي ما بتعملوا هنا في الامارات، انتوا بتحلوا ميه البحر. احنا كل التنميه على السواحل عندنا، سواء الساحل الشمالي او الساحل الشرقي، بتعتمد على تحليه ميه البحر، وده بالتالي هيبقى في تعاون اكتر مع الامارات في موضوع تحليه ميه البحر. واوريدي الامارات بتستثمر في مجالات مختلفه في مصر. برضو كميه المطر، احنا عندنا كميه مطر قليله بتنزل على مصر، ولكن بالنسبه لنا اي نقطه ميه دي مهمه جدا، وبالتالي احنا عملنا منشآت حصاد امطار حوالي 1500 منشأ علشان مياه الامطار ابتدي اخزنها، بتنفع الناس اللي في الصحراء، البدو اللي في الصحراء، بتشحن الخزان الجوفي وبالتالي بتوفر له ميه لحد المطره اللي بعديها. قبل كده المطره دي كانت بتعمل تدمير، احنا حولناها من وسيله تدمير الى وسيله فرصه استغل الميه بتاعتها عشان اعمل استقرار للمجتمعات اللي هي البدويه، اللي هي كانوا الرعاه اللي كانوا بيتحركوا كتير، فبالتالي بقى مكانهم استقرار، في استقرار نفسي واستقرار عائلي. المحور الرابع اللي هو تهيئه البيئه المناسبه بقى، ان انا لازم اغير التشريع عشان يتوائم مع ندره الميه وزياده الاستهلاك، ان انا لازم اعمل توعيه مستمره للناس بازمات الميه والتحديات اللي عندنا وتحديات زياده السكان وتاثيرها على الطلب على الميه، ان انا لازم ادرب المهندسين والفنيين في الوزاره على التعامل مع الندره، اداره الندره، ازاي يدير الندره وازاي يعظم الاستفاده من كل نقطه ميه، وازاي يوصل الرساله يبقى مقنع لمستخدمي الميه بقضايا المياه والتعامل معها. طبعا الكلام ده كله تحول لخطه قوميه. الخطه القوميه ديت احنا كنا عاملين حسابنا في 20 سنه نصرف 50 مليار دولار علشان نحقق التنميه بالنسبه للموارد المائيه، ولكن الوضع الحقيقي الحالي دلوقتي احنا هنضاعف المبلغ دوت كاستثمارات للوفاء باحتياجاتنا المائيه المستقبليه. بلا شك تشرفنا في هذه الزيارة بدعوة كريمة من أخي معالي وزير الطاقة للمشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه. هناك هموم مشتركة في جانب المياه، وتم استعراض التجارب الموجودة في الدول العربية والاستفادة منها بقدر الإمكان في كل دولة عربية. دولة الكويت يعني تتميز في وجود تحلية المياه، وهذا جانب أيضا نتشارك مع دول الخليج في هذا الجانب، وتم الاطلاع على التقنيات الحديثة الموجودة من قبل الشركات من خلال المعرض. فهذه دعوة كريمة ومشاركة نتمنى أن يعني تؤدي إلى تعاون أكبر في موضوع المياه. يعني الكويت جزء من الورقة العربية التي يتم إعدادها للمشاركة في المنتدى العالمي في السنغال، وهناك هموم مشتركة مثل ما ذكرنا، وخصوصا فيما يخص الدول العربية التي تتشارك في مياه مع دول أخرى خارج الجسم العربي، فسيكون هناك ورقة عربية مشتركة. طبعا هناك في مشاركة وفي وفود ولجان فنية يعني تجتمع وتتعاون في عملية وضع هذه الورقة اللي سيتم المشاركة فيها. الكويت وضعت استراتيجية للمياه للعام 2035 تتركز على توفير المياه بالطرق التقنية وخصوصا التحلية وتقليل هذه التكلفة. أيضا هناك الجانب الأمن المائي في الاستراتيجية،
وأيضا توفير وترشيد المياه وإعادة استخدامها. هذه المحاور الثلاثة في استراتيجية دولة الكويت. Yes, I'm very glad that Senegal is invited to the fifth Arab Water Forum. I came here to talk about cooperation and sustainable development in the fields of water, and to convey also the greetings of His Excellencies Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal, to the OIU authorities, and also to invite all the Arab water community to attend the next fifth World Water Forum, which will be held in Dakar from 21st of March to 26th of March 2022. And the theme of this fifth Arab Water Forum is also in line with that of the 9th World Water Forum in Dakar. And I hope that all the companies of OIU and the government of OIU will attend the 9th World Water Forum in Dakar, which is a forum oriented to find solutions and responses to the challenges of water locally and globally. Yes, I think that in Senegal we have in mind that water security is an important problem, and water also security for development and peace. And we have a lot of experiences in this field, in hydro diplomacy, in the organization of development of the Senegal River. Senegal River we shared with riparian countries like Mauritania, like Mali, like Guinea, and the organization also of development of Gambia River. We shared with Gambia, with Guinea-Bissau, and with Guinea. And I think that the challenge of water security for peace and development is a challenge that Senegal tried to take in these organizations. Yes, for example, I mentioned the examples of the multilateral organization. We have to share the resources of Senegal River and Gambia River. And for us, it is a way to ensure that we have security water. And also we are, in Senegal, we are working in the field of circular economy in water, not to consider that we have to take water, to treat water, to use water, and to waste water, but we have to take water, to treat water, to use water, and to reuse water also for a purpose of not wasting water. So this fifth Arab Water Forum is a very important step moving to the 9th World Water Forum, which will take place in Dakar in March 2022. The issues discussed here are around water security in arid countries, which is a very important problem for more than a half billion people living in Arab countries, from Gibraltar to Oman, from Jordan to Sudan. Quite all countries are suffering from aridity. So we need to find solutions, but sustainable solutions and equitable solutions. Solutions for all, not only for the richest people. And so there's a principle. We need to produce more water and we need to consume less water.
you and me, everybody, because we are all wasting water every day, every week, in domestic use, in agriculture mostly, and sometimes in industry. And so we need to work more on a new technological solution, digital solutions concerning desalination and concerning reused water. Reused water is probably the revolution in the water security for the next decades. Why? Because all the cities, big today mega cities, but tomorrow small cities, they are implementing sewage treatment plants. And due to the technological progress, now we can drink, use this water coming from the sewage treatment plants. So that's a huge reserve of water for the future. But in the same time, we need to reconsider how we can stock water, how we can have new kind of reservoir, because we have to take care about the need of water for nature. We cannot keep water only for mankind. We need to keep also water for biodiversity, for the nature, because nature is preserving water. We cannot have water in the future if it doesn't come from nature. And so we will have new kind of reservoir, new kind of dams in the future. Probably more what we call aquatic biodiversity reserves, reservoir, which take care of nature and bring water for mankind in the same time. It will be a new target during the next years. And we also insist, we also discussed during this forum about two other issues very important: the transboundary basins, because half of the population in the world is living in transboundary basins. So it needs cooperation, solidarity, dialogue. For example, it's the case, of a sensitive issue on the Renaissance Dam in Ethiopia, because there's a problem with Sudan and Egypt downstream, but also with the other countries upstream, as Uganda, Kenya, etc. And so we are considering that the only way is a more discreet dialogue, more technical, and not so mediatic, excuse me, because we need to have a more confident discussion, a more confident negotiation. And the second other issue, very important, is the right to water, proclaiming that right to water is a political issue, because we cannot let out of the way 1 or 2 or 3 billion people who do not have access to water and sanitation. So we need to work for them. We need to work for their liberty, for their dignity. And that's the reason we will probably in the World Water Council I am chairing, we will launch a new campaign to ask states, governments, and also local authorities to place the right to water in their constitution or in their main texts. That's globally the issues we are discussing during these 3 days. You have here a very important role. You are ahead concerning some technological solutions. You are the first for desalination, the first for reusing water. So you need to help other countries in the world. In Africa, we today have 1 billion inhabitants. In 25 years, we will have 2 billion inhabitants. Most of these countries are poor. Most of these countries do not have access to technological and digital solutions. So you can bring your expertise, you can help them. But you have also
financial capacities. And I think, and I will discuss there with your governments, the different governments in the region, to fund new kind of funds, of financial funds, to help the poorest countries to have access to water and sanitation. So this is a very, very important responsibility you have for the future to ensure water security, first in the Arab countries, but after worldwide. You're right. Why? Because the most important problem we are facing is population growth. This is not the climate evolution. Quite all the Arab countries since the middle of the 20th century, their population have doubled or tripled. That's our main problem, our main concern. And I don't want to talk about the demography policies. That's not my responsibility. But we need to understand that our solutions are first facing concerning the population growth. And imagine in Africa, imagine in some Asian countries, imagine in South America. That's our main concern. So we find solutions. We find access to water to people more and more. But in the same time, the population is growing, so it never stops.